Saludos, mi gente. Dios los bendiga. God bless you. Real quick, before we get our day started, I just want to tell you this. Jeremiah 29:11 says that He knows the plans that He has for us, plans to prosper us, plans of good and not of evil. Jeremías 29:11 dice que Él conoce los planes que Él tiene para nosotros, planes de bien y no de mal. So listen, today, as you know, as you go on your day, cuando tú vayas en tu día, quiero que tú te pongas a pensar eso, que el Señor ya tiene un plan para ti. God, I want you to think about this. God already has a plan for you. The thing is, and here's a question from me to you. Esta es una pregunta que yo te voy a hacer que viene de mí para ti. ¿Tú confías en Dios? Do you trust God? Because listen, there was at one point I didn't know what God's purpose, what God's purpose for me was. Yo no sabía el propósito que Dios tenía para mí. But I let Him use me. Dejé que Él me usara. Dejé que cada palabra que venga de Él, a veces, está cachado de people. Es como le digo a la gente, yo no sé lo que estoy haciendo cuando yo hablo. I don't know what I do when I'm speaking. But I know that when I speak, people listen. Pero yo sé que cuando yo hablo, la gente escucha. Y no están escuchando porque yo estoy hablando. They're not listening because I'm speaking. They're listening because God is speaking to them. Están escuchando porque Dios les está hablando a ellos. So today I want you to remember that. Jeremiah 29:11. Jeremías 29:11. Él conoce los planes que Él tiene para ti, planes de bien y no de mal. He knows the plans He has for you, plan of good and not of evil. Today, remember that. Ahora en este día, piensa en eso. Confía en Dios. Trust God. Ten fe, have faith. But most of all, have love. Pero sobre todo, ten amor. Porque Dios tiene mucho amor. God has lots of love for you. Dios tiene mucho amor para ti. Dios tiene mucho amor. God has a lot of love. Look, He proved it He proved it when He took that cross for us. Él nos enseñó, nos demostró el amor cuando tomó la cruz. Right? And look, the reason I stress Him, the reason I stress about this so much, la razón por la que estreso esto es porque there was one time where I lost my faith. Había un tiempo cuando yo perdí mi fe. I was going through a bad time. Estaba yendo por un lugar, un tiempo muy difícil. I was having some difficult legal trouble. Estaba teniendo problemas legales. And I remember always saying, yo siempre me recordaba diciendo, God, if you're real, Dios, si eres real, demuéstrame, dame una señal. I would always say, God, if you're real, give me a sign, show me something. And the thing is that He showed me. Y lo que me gustó es que Él me enseñó. Él me enseñó. Él me enseñó. He showed me something I'm never gonna forget. Él me enseñó algo que yo nunca voy a olvidar. He said, if you get up, I will take you places. Él me dijo, si tú te levantas, yo te llevaré a muchos lugares. Meaning that if I get up from wherever I was, si yo me levantaba desde donde quiera que yo estaba y confiaba en Él me iba a poner en lugares donde ningún hombre me podía poner. He was going to put me, if I got up from wherever I was, and if I trusted Him enough to get up, He was going to put me in places where no man can put me. I said this time and time again. He dicho esto día tras día. The door that God opens, no man can shut. La puerta que Dios abre, ningún hombre la puede cerrar. And the door that God closes, no man can open. Y la puerta que Dios cierra, nadie la puede hablar. Here's a good example of that. Esto es un ejemplo de esto. Whenever I was looking for a new job, cuando yo estaba buscando a un nuevo trabajo, yo me acuerdo diciéndole, Señor, si tú quieres que yo tenga este trabajo, si tú quieres que yo vaya y trabaje en esto,
que seas tú el que abre cada puerta. Pero si esto me va a hacer que yo me aleje de ti, entonces, Padre, que seas tú que cierre cada puerta. Pase lo que pase, yo voy a confiar en ti. I remember when I was trying to get hired at this new job, I was like, Lord, if this is the job you have for me, then you open every door, every opportunity. But if this job is gonna pull me away from you, Father, then you close every door and every opportunity. No matter what, I'm still gonna honor you and I'm still gonna praise you. Think about that today. He has plans for you. Él tiene planes para ti. And he knows everything about you. Él conoce todo de ti. Also, real quick, I want to give y'all this song that I have in mind. It's let me look at it. It's Abner Himli, right? He has two songs that I like about him. Una es Confía, which is trust, and I believe they're only in Spanish. And then the other one is Hoy veré su gloria, and today I'll see his glory. So if y'all want, please go check that songs out, man. I was listening to him in the car, and they were just amazing, right? You felt the Holy Spirit. Una de las dos cantos que quiero que vayan y miren es de un cantante que se llama Abner Himle, y él tiene un canto que se llama Confía, y tiene otro que se llama Hoy veré tu gloria. Y yo las venía escuchando en el carro, en la troca, venía escuchando en la troca y sentí la presencia del Señor bien bonito, al punto que me tuve que hacer por un lado para tomarme el tiempo para hablar con él. You know, I felt the Holy Spirit like real deep, that I had to pull over and I had to have a conversation with God. But listen, guys, it was nice talking to you. Until next time, vaya con Dios. Fue un momento muy bueno hablar con ustedes, y hasta la próxima. Vaya con Dios.